Right, now we can get the program started. Your Excellencies, special guests, members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen, good morning. Good morning. Fantastic. It's a beautiful day here in Berlin. I think a special treat for all the heads of state who are here from Africa. Welcome to the G20 Investment Summit, German business, and the CWA countries. On behalf of our hosts, Afrika-Verein and SAFRI, I'd like to say to you all a warm welcome, herzlich willkommen, karibuni sana, bienvenue, ahlan wa sahlan. If you're wondering where Karibuni Sana is from, well, I'm Kenyan, and I decided that in the spirit of partnership, I'd like to teach you something that we do back at home. I'm pretty sure my friends from Rwanda might know about this. Usually when we have a gathering of this size from such diverse backgrounds, it's customary to turn to the person sitting next to you and just introduce yourself, something very quick. Tell them where you're from, in the spirit of partnership. Okay. Thank you very much. Thank you. And now that we all know each other, I'm just going to give the Chancellor a second to finish her introduction, and then we'll continue with the program. Thank you. My name is Edith Kimani. I work right here in Berlin for Deutsche Welle. That's the international German broadcaster. But I am from Kenya, and very proudly so. You can also feel free to follow me on Twitter. I am at Edith Kimani. President Kagame, I do follow you, so I know that it was your birthday 6 days ago. Happy birthday. And that you're an Arsenal fan. And one of the things that I do as a journalist is traverse the continent of Africa. And I speak to a lot of young people, many of whom, in fact, recently from one of the cities I went to, was saying how difficult the situation is for him. He's one of the people who had taken the very arduous journey into Libya and had managed to come back, where he was now working as a driver. And I asked him why he took that trip to Libya. And he said, you know what? Poverty is dehumanizing. And I don't introduce this to make anyone uncomfortable or to rattle political feathers. It's simply the reality of our continent. It's not to perpetuate a trope about the continent that still is a reality, but to remind you all why we're here today. Because summits such as this one of German-Africa economic relations are what will assist people such as the ones I've been speaking to on the continent to perhaps one day work at a farm on Siemens in South Africa, or maybe be at Volkswagen in Rwanda, or perhaps maybe be in Bosch in Accra. And that is why we're here, to celebrate the partnership. And without further ado, I'd like to introduce the first speaker, also one of our hosts this morning, Dr. Heinz-Walter Grosser, who is the chairman of Sub-Sahara Africa Initiative. Welcome. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Herren Premierminister und Minister, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren. Die deutsche Wirtschaft hat Sie heute zum G20 Investment Summit eingeladen. Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Seien Sie uns alle herzlich willkommen. Lassen Sie mich eingangs meinen Dank richten an die zahlreichen Sponsoren, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Afrika wird für uns immer wichtiger, für Politik und für Unternehmen. Wir wissen um unsere schicksalhafte Verbindung
Wir kennen die Chancen unseres Nachbarkontinents und wir kennen die Herausforderungen der wirtschaftlichen Entwicklung. Auf die Entschlossenheit der deutschen Wirtschaft können Sie zählen. Die Anzahl der Unternehmen, die in Afrika aktiv sind oder dies planen, steigt. Wir wissen aber auch, dass es noch viel mehr werden müssen. Und dabei ist uns eines sehr wichtig: Eine dauerhafte, erfolgreiche Zusammenarbeit kann es nur mit einer Win-Win-Situation aller Beteiligten geben. Wir sind überzeugt, mit unseren Investitionen in Bildung und Ausbildung zur Schaffung von Arbeitsplätzen beizutragen. Wir sind ebenfalls überzeugt, mit unseren Technologien und unserem Know-how einen Beitrag zu größerer Wettbewerbsfähigkeit der afrikanischen Wirtschaft leisten zu können. Das funktioniert aber nur, und dessen sind wir uns sehr bewusst, wenn wir Ihre Erfahrungen, Ihre Vorstellungen und Ihre Erfolge aufgreifen. Beispielhaft sei nur das Leapfrogging bei der Digitalisierung genannt. Lassen Sie uns deshalb heute im Rahmen der Compact with Africa-Initiative weitere Win-Win-Situationen schaffen und für noch mehr Investitionen und Handel sorgen. Lassen Sie uns Brücken bauen, Unternehmen und Menschen zusammenführen und gemeinsam dafür werben, dass das Miteinander lohnt für unsere Unternehmen und für die Menschen in unseren Ländern. Ich freue mich auf einen intensiven Dialog mit Ihnen und auf die Umsetzung unserer Vorhaben. Verehrte Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Premierminister und Minister, Exzellenzen, sehr geehrter Kollege Gerd Müller, sehr geehrter Herr Professor Große, Herr Liebing, meine Damen und Herren! Es freut mich, Sie alle heute hier begrüßen zu können als Mitglieder der Compact with Africa Initiative. Und ich sage Ihnen allen ein herzliches Willkommen in Berlin. Und ich sage ein herzliches Dankeschön an die Veranstalter dieser Konferenz, den Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft sowie der Subsahara-Afrika-Initiative der deutschen Wirtschaft. Wir wollen hier heute gemeinsam ein deutliches Signal setzen, nämlich, dass uns an einer guten und gewinnbringenden Nachbarschaft zwischen Afrika und Europa gelegen ist. Wir sind Nachbarn, wir sind Partner und wir als Europäer haben ein großes Interesse daran, dass die Staaten Afrikas gute wirtschaftliche Perspektiven haben. Dazu bedarf es staatlicher, aber vor allem eben auch privater Investitionen. Und wie wir von staatlicher Hilfe hin zu privaten Investitionen kommen, das ist die große Aufgabe und das ist auch moderne Entwicklungspolitik, so wie sie unser Minister Gerd Müller auch entwickelt. Natürlich werden unternehmerische Chancen und Risiken immer gegeneinander abgewogen. Und um die Chancen oder die Entscheidungen für ein Engagement zu erleichtern, braucht man eben bessere Investitionsbedingungen für afrikanische Unternehmen genauso wie für europäische. Und neben der Stärkung des Investitionsstandorts Afrika geht es auch um faire Handelsbeziehungen zwischen Europa und Afrika. Gemeinsam die Voraussetzungen für Investitionen und Handel zu verbessern, das ist die Kernidee des Compacts with Africa und der Reformpartnerschaften, die wir 2017 während der deutschen G20-Präsidentschaft geschlossen haben. Uns ging es eben nicht nur darum, über Afrika zu reden, sondern mit Afrika zu reden. Und das ist auch eine zentrale Lehre, die wir ziehen aus der klassischen Entwicklungshilfe, die oft nicht die Erfolge gebracht hat, die wir uns wünschen. Und deshalb müssen wir mit Ihnen sprechen. Die Compact-Initiative verfolgt einen anderen Ansatz, einen neuen. Es geht um neue Formen einer gleichberechtigten und einer auf Dauer ausgerichteten Partnerschaft,
die dann allen Beteiligten gleichermaßen zugutekommt. Und da wissen wir, dass natürlich jedes Land in Europa, aber auch jedes Land in Afrika seine Besonderheiten hat, seine Standorteigenschaften. Und daher kommt es darauf an, dass einerseits jedes Compact-Land durch eigenverantwortliche Reformmaßnahmen sein Investitionsklima verbessert. Andererseits soll aber jedes Teilnehmerland auch seine Erwartungen äußern, wie man unterstützt werden möchte und auch sagen, welche Unterstützung sie genau auf dem Weg zu Reformen brauchen. IWF, Weltbank und Afrikanische Entwicklungsbank sind in diesen Prozess eingebunden, egal ob es nun darum geht, jeweils eigene Reformmaßnahmen zusammenzustellen oder die Umsetzung der Verpflichtungen der Compact und der Partnerländer zu überprüfen. Auch Deutschland bringt sich über Reformpartnerschaften mit verschiedenen Ländern ein. Von dieser Zusammenarbeit konnte ich mich auch jüngst auf meiner Afrikareise informieren und mir ein Bild davon machen. Und ich darf sagen, dass die ersten Auswirkungen schon da sind. Ausländische Direktinvestitionen in Afrika insgesamt sind zwar in den letzten Jahren zurückgegangen, aber in den Compact with Africa-Ländern sind sie gestiegen. Ich weiß, dass Ihnen allen die Zeit ganz wichtig ist, denn Sie müssen schnell etwas schaffen. Ihre Bevölkerung erwartet schnelle Antworten und schnelle Resultate, das wissen wir, und deshalb bemühen wir uns auch selber, schneller zu werden. Vertrauen von Investoren ist genau da zu erwarten, wo eben Compact with Africa-Länder auch Reformen durchgeführt haben. Das zeigt sich schon eben, wie ich sagte, an der Höhe der Direktinvestitionen. Und ich möchte deshalb ein herzliches Dankeschön sagen an Unternehmen und Investoren, die ja heute ihre Investitionsprojekte auch vorstellen werden. Sie tragen damit zur wirtschaftlichen Entwicklung Afrikas bei. Und sie sind ein Beispiel für andere, sich vielleicht auch ein bisschen näher diesen Kontinent anzuschauen, mit seinen 54 Ländern und seinen riesen Wachstumspotenzialen. Für viele Jahre waren wir sehr auf Asien konzentriert. Ich glaube, in Zukunft muss sich der Blick mehr nach Afrika wenden. Wir wollen dabei Unterstützung leisten als Bundesregierung. Denn wenn wir den Handel zum Beispiel uns anschauen mit Ghana und Senegal, dann erfolgten jetzt 3 grundsätzliche Deckungszusagen für Exportkredite in Höhe von insgesamt 160 Millionen Euro. Und wir haben uns als Bundesregierung zusammengesetzt und überlegt, wie können wir weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. Wir werden einen Entwicklungsinvestitionsfonds für kleine und mittlere Unternehmen gründen, und zwar für europäische und afrikanische Firmen. Daraus sollen dann Beteiligungen und Darlehen finanziert werden können, um zum Beispiel auch neue Markteintritte zu ermöglichen. Wir wollen zweitens Exporte und Investitionen deutscher Unternehmen in den Compact with Africa-Ländern leichter gegen politische Risiken bzw. gegen Zahlungsrisiken absichern. Und unsere Maßnahmen sind natürlich immer abhängig auch von den Reformschritten und der Schuldentragfähigkeit des jeweiligen Landes. Und ich sage es auch, eine volle Risikoübernahme wird der Staat auch nicht machen können, aber wir wollen da mehr Angebote machen, als wir das in der Vergangenheit hatten. Und so können wir zum Beispiel vermeiden, dass Unternehmen bzw. Investoren doppelt besteuert werden. Deshalb legen wir so viel Wert auf die Doppelbesteuerungsabkommen, die wir bereits mit 5 der Compact with Africa-Länder haben. Und mit 3 weiteren verhandeln wir. Und ich wünsche mir, dass es noch mehr werden. Und ich sage auch zu, dass wir von unserer Seite alles daran setzen, dass diese Verhandlungen schnell stattfinden. Darüber hinaus wollen wir neue Arbeits- und Ausbildungspartnerschaften mit Unternehmen und Institutionen in Afrika eingehen. Es geht uns um die Entwicklung bestimmter Branchen an geeigneten Standorten, indem wir zum Beispiel die Einrichtung von regionalen Gewerbe- und Industrieparks fördern. Und nicht zuletzt streben wir neue bilaterale Reformpartnerschaften mit Senegal, Marokko und Äthiopien an. Das sind also zentrale Elemente unseres Maßnahmenpakets, das wir auf den Weg bringen. Wir verstehen das als Ergänzung zur Weiterführung und Fortentwicklung der Compact with Africa-Initiative. Diese Konferenz hier ist Ausdruck dafür, dass wir partnerschaftliche Zusammenarbeit leben und beleben wollen. Und dazu gehört eben ganz wesentlich auch die Verbesserung der Investitionsbedingungen. Das ist unser gemeinsames Interesse. Ich bedanke mich noch einmal, dass Sie alle gekommen sind und freue mich jetzt auf das, was ich hier auf diesem Wirtschaftsforum sehen und erleben kann. Herzlichen Dank.
Thank you very much, Chancellor Merkel. I'd like now to invite our second speaker of the day. He is the chairperson of the African Union and the president of the Republic of Rwanda. Please put your hands together for His Excellency President Paul Kagame. Excellencies, Chancellor Angela Merkel, President Cyril Ramaphosa, Excellencies, Heads of State and Government, Professor Hans-Walter Grossi, business leaders, and senior officials, distinguished ladies and gentlemen. Good morning, and it is my pleasure to be back in Berlin, and I thank Chancellor Merkel for the invitation. Since our meeting last year, there have been major developments at the African Union. The integration of our continent is growing deeper, and this is significant for business. As a result of financial and institutional reform, the African Union has achieved savings of 12% in our next budget, and member states are paying a greater share of the bill. We also signed agreements on the free movement of persons and the Continental Free Trade Area, CFTA, making Africa a single trading bloc. This makes a historic shift in how Africa does business with itself and the world, and in particular, in this case, Germany. South Africa is the latest country to announce plans to ratify the CFTA. I congratulate President Ramaphosa for this step. It confirms the serious political will behind the African integration agenda. The G20 Compact with Africa therefore comes at the right time to reinforce Africa's enterprise-based development consensus. The initiative builds on the strong relationships we enjoy with Germany, the European Union, and other G20 partners, as well as similar programs with the multilateral institutions, the World Bank and the African Development Bank, among others. As such, the compact with Africa has every ingredient for success. But pouring new wine into old bottles is not a winning formula. We have to challenge ourselves to go beyond the usual routines. We fully share Chancellor Merkel's impatience to achieve measurable and sustainable results through new projects. After all, the best way to speed up business climate reform is to attract more global firms to Africa. These also, in fact, accelerate the growing of small and medium businesses as well. This produces a demonstration effect, which in turn generates even more productive investments. In other words, a virtuous cycle. The Volkswagen Moving Rwanda venture, which Thomas Schaefer will present in the next session, is a very good example of what is possible. Let me share three important features of this project that have broader relevance. First, the supply chain involves multiple countries in East and Southern Africa in a hub and spoke system. A regional approach is key to achieving economies of scale in Africa. Continental integration is also making this an increasingly viable strategy, as I referred to earlier. Second,
Africa can be a global innovation laboratory. East Africa is a young market for new car sales, but we have a great need for mobility solutions, which raise the productivity of the wider regional economy. Volkswagen is not only assembling vehicles in Rwanda, it is pioneering next generation business models for shared environmental friendly transport. Third, Volkswagen's approach has attracted other major players that might not otherwise be in Rwanda, notably Siemens. But it would not work without local talent. In fact, Volkswagen Rwanda already employs dozens of young Rwandans and East Africans. The senior management team includes a number of young Rwandans who graduated in the universities here in Germany, and a youthful Rwandan startup company is developing the ride-sharing software. I should add that the German Development Agency, GIZ, continues to play an important supportive role. There is a tremendous amount that we can accomplish together if we focus on funding and de-risking creative investments led by the private sector, such as the ones we will learn more about today. I thank you for your very kind attention. Many thanks, President Kagame. I'd like to call next on the stadium His Excellency the co-chair of the G20 Africa Advisory Group and the President of the Republic of South Africa, His Excellency Cyril Ramaphosa. Thank you, Program Director, Chancellor Merkel, President Paul Kagame, Professor Grosse, Your Excellency and business leaders who are gathered here, distinguished guests and ladies and gentlemen. Thank you for this opportunity to share some insights on a partnership between Africa and the G20 that has great potential to transform the lives of citizens and the fortunes of businesses represented by the leadership gathered here today. The G20 Compact with Africa is a truly pioneering initiative to support Africa's ambition to mobilize domestic and international savings through an improved investment framework. The initiative is based on the premise that accelerated economic development is achievable when African countries themselves, G20 partners countries, as well as international organizations work together to create a better environment for private investment to lift the standard of living of the people of Africa. This initiative builds on earlier G20 initiatives in Africa, including the G20 initiative on supporting industrialization in Africa and least developed countries, and the G20 Access to Energy Action Plan. The Compact with Africa initiative is an instrument that can support the implementation of the African Union's Agenda 2063, its Agenda 2030 on sustainable development, and the Program for Infrastructure Development on the African continent. It is significant that this initiative has been developed as a partnership where each African country is able to define its own priorities and needs. This is critical for ensuring
the success and the continuity of the Compact. The Compact with Africa also represents a firm political commitment from participating African countries to new developmental and governance approaches that will definitely unlock economic activity. We applaud fellow African countries that are participating in this initiative, demonstrating the value of global cooperation and coordination towards an industrialized, developing, prosperous Africa. Since its launch in 2017, we have already witnessed progress under the Compact with Africa initiative. We now have a list of flagship projects worth billions of US dollars which are identified, but which are also earmarked for investment. And this represents the efficacy of this Compact. We are convinced that the impact of the Compact with Africa will enhance the involvement of developmental finance institutions. Among these, institutions that have expertise and approaches that could be used to mobilize resources for Africa's infrastructure. As part of the effort to promote private investment on the continent, South Africa, as well as the Africa Development Bank, will host the inaugural Africa Investment Forum in Johannesburg from the 7th to the 9th of November of this year. The Africa Investment Forum is a transactional platform bringing together international financial institutions, sovereign wealth funds, and institutional investors. South Africa, Germany, and the African Development Bank will also host the annual Compact with Africa Investor event on the morning of the 8th of November. This event presents an opportunity to showcase improved investment conditions in African countries participating in the Compact with Africa, as well as concrete private sector activity in these countries. These initiatives complement our own efforts in South Africa, where we launched an ambitious investment drive earlier this year to raise $100 billion in new investment over the next 5 years. Last week, we hosted the inaugural South Africa Investment Conference in Johannesburg, which was attended by both local and international investors, and a number of German companies represented here also participated. Significantly, there was also great interest from business people from a number of African countries, suggesting that there is far more potential for intra-Africa investment as well. As African governments work to improve the investment environment and market conditions in their own countries, they will no doubt find investor interest, not only from the G20 countries, but also from other parts of the continent. Allow me to conclude by thanking Chancellor Merkel and her government, but more importantly, the German business community for their steadfast commitment and focus on Africa to ensure that the various initiatives that they have embarked upon and they are about to embark upon do truly succeed. And we can say without any equivocation that Africa is indeed open for business. And we are delighted that we have this opportunity for African countries to present viable, bankable, and investable projects. We invite you to take a much keener interest in our continent. Thank you very much.
President Ramaphosa, thank you. Before I invite the next speaker, I have just enough time to tell you about a little stereotype about Africans. Actually, it's not a stereotype, it's true. When I first moved to Berlin, one of the things I had to come to terms with very quickly is that when someone says there's a meeting for 8:30, they really mean 8:25. And in Kenya, when someone says, let's meet at 8:30, it means don't show up earlier than 9:30. It's true, we all know this. So I'm pleased to announce that we are ahead of schedule. That's what I wanted to say. So congratulations to everyone in the room here. And I'd now like to invite the chairperson of Afrika-Verein, our host this morning, Dr. Stefan Living. Thank you. Frau Bundeskanzlerin, Exzellenzen, meine Herren Staats- und Regierungschefs, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank für die Ansprachen bis hierhin. Ich glaube, Sie haben uns alle noch mal in Erinnerung gerufen, wie wichtig Afrika ist und welche Rolle die deutsche Wirtschaft dabei übernehmen kann, an der Entwicklung dieses Kontinents mitzuwirken und auch welche Verantwortung wir Unternehmer auf diesem Gebiet haben. Wo stehen wir? Für das Jahr 2018 erwarten wir etwa Investitionsentscheidungen von 1 Milliarde Volumen aus Deutschland heraus in Afrika. Und allein daran, glaube ich, man kann sehen, Frau Bundeskanzlerin, die Initiative der G20 und Ihre Initiative ist auf fruchtbaren Boden gestoßen. Wir haben geliefert und wir sind dabei zu liefern. Allein im Volumen von 500 Millionen Euro werden wir heute Projekte als Pilotprojekte vorstellen. Nichtsdestotrotz, wenn wir die nächste Stufe gehen wollen, wenn wir aus 1 Milliarde zusätzlicher Investitionen 2 oder 3 Milliarden im kommenden Jahr machen wollen, dann wird das nur gelingen, wenn wir den deutschen Mittelstand mitnehmen können. Familienunternehmen, mittelgroße, die die Stärke der deutschen Wirtschaft bilden. Und dazu benötigen wir Unterstützung der Bundesregierung, eine neue Form von Risikoverteilung, neue Finanzierungs- und Garantieinstrumente. Ich muss sagen, Frau Bundeskanzlerin, ich glaube, Sie haben mich gerade arbeitslos gemacht als Verbandsvertreter, weil Sie in Ihrer Rede ein Maßnahmenpaket angekündigt haben, das eigentlich alle meine Wünsche erfüllt. Ich weiß gar nicht, was ich ab morgen hier noch zum Thema sagen kann. Und ich glaube, wir haben jetzt die Basis, ich würde sagen, beinahe eine historische Ankündigung für ein neues Paket, den Mittelstand zu unterstützen. Wir haben jetzt die Basis dafür, dass wir loslegen können. Ich glaube, es sind 2 Komponenten, die jetzt in guter Position sind. Das erste ist der Compact, der für Reformen in Afrika sorgt. Das zweite sind Maßnahmen der Unterstützung durch die Bundesregierung für die deutschen Unternehmen, Investoren, Mittelständler. Wenn beides kommt, fehlt eigentlich nur noch eine dritte Komponente, und das ist, dass wir ab morgen loslegen. Deshalb würde ich gern unseren Partnern in Afrika anbieten, dass wir aufbauend auf diesen 2 Komponenten Investitionspartnerschaften in Angriff nehmen, gemeinsam Roadmaps entwickeln, wie wir das jetzt in Afrika zu neuen Investitionserfolgen gemeinsamer Art bringen können. Meine Damen und Herren, ich glaube tatsächlich, dass wir heute Entwicklungs- und Außenwirtschaftspolitik gemeinsam neu denken und wirklich einen Meilenstein erreichen, der von dieser Konferenz ausgehen kann. Deshalb freue ich mich, dass Sie alle hier sind. Lassen Sie uns daran gemeinsam wirken. Die deutsche Wirtschaft steht dafür bereit. Vielen Dank. Wir werden jetzt für jedes der 11 Compact-Länder ein Projekt kurz vorstellen, gemeinsam zwischen deutschen Unternehmen und Investoren und unseren Partnern in Afrika. Und als erstes darf ich den Vorsitzenden des Vorstands der Siemens AG auf die Bühne bitten, Joe Kaeser. The floor is yours. Verehrte Frau Bundeskanzlerin, Your Excellency Paul Kagame, President of Rwanda and Chair of the African Union, Your Excellency Cyril Ramaphosa, President of South Africa, as member of nation of the G20. Honored Presidents, Prime Ministers and Ministers of Compact with Africa, dear friends in Africa and of Africa. Kofi Annan, one of Africa's greatest sons, once said our biggest challenge is to turn sustainable development into a reality
for all the world's people. And that's exactly what the Compact with Africa is all about, turning sustainable development into reality for people. Better conditions for more investments, more business, and more jobs. And that will help us to win the fight against poverty, to overcome the social divide, and build an inclusive society. We in Siemens very much, and I say very much, welcome the G20 Compact with Africa and the ambitious reforms that come along with it. And it's great to see, really great to see, that we are expanding the Compact partnerships today. Recently, I had the privilege of accompanying you, Madam Chancellor, to the trip into Senegal, Ghana, and Nigeria, and I was impressed by the energy and the pioneering spirit. And one could feel and one could see what powerful potential is in those countries. And there are very good reasons to do business in Africa. The continent is home to some of the world's most attractive market potentials. And young Africans are eager to learn. In Africa, we as Siemens not only invest into our own employees, we also work closely with schools and universities across the entire continent to train further and future local partners and therefore creating lasting value. And that's exactly what we have to do in Africa. Bring those modern solutions to the country, to their industry and production, to the development of smart cities, to power plants, electrification, and the collection of the tariffs and the money for power. So that's why I'm very pleased that we can sign agreements today and further build on what we do in Africa together. In Togo, together with our partners, Yaranov and TSK, we are building a 65-megawatt power plant, gas-fired combined cycle. A take away diesel and heavy fuel oil, saving thousands and hundreds of thousands of metric tons of CO2. And this project will definitely serve as a catalyst for further foreign direct investment because infrastructure is, ladies and gentlemen, where everything begins. Thank you, President Gnassingbé, for your trust towards us and our partners, Ivanov and TSK. On the topic of sustainable energy, please allow me to make maybe one short reference to the Kingdom of Morocco. That country has a massive footprint, and it just happens to build the world's largest solar power plant, which can even be seen from space. That's massive, and 42% of renewable energy by 2020. It's the goal of this amazing country. Now, ladies and gentlemen, last but not least, certainly not least, let me come to Egypt, our second signing partner today. We are proud and we are honored about this, what I call a really successful long-term partnership, which not only is about electrification, but also building together infrastructure in record time. No one in the world has ever achieved this, and I truly have to say this was only possible through the leadership of President el-Sisi, together with Siemens and all our local partners. And with those mega projects, the 3 biggest power plants ever built on this planet, we took 61 German small and medium enterprises with us to Egypt and entitled 63 local companies in Egypt to participate in that. Ladies and gentlemen, together with our Ministry of Industrial Development, Minister Müller, we are training more than 6,000 people in Egypt. For universities, we've given a grant worth $60 million.
We employ more than 2,000 highly qualified software engineers already in Egypt. And there will be more efforts, and there will be no investment. Of course, ladies and gentlemen, that what we have done in Egypt, what we call mega projects, are lighthouse examples and worth billions of dollars. But there is no reason, there's no reason why this cannot be done in any country, anywhere in Africa. We are here to help you as a competent partner in technology, as someone who is committed to society. We bring training, education, one of the, I would say actually the world's most powerful training and education program. We call it dual apprenticeship. This is what we do, and this is, ladies and gentlemen, what we actually call business to society. And that we want to apply together with you as partners in Africa, for Africa, in Africa. Thank you very much. Thank you, Mr. Kaiser. Let's go straight to the signing then. That's what you just promised. Maybe we get your partners on stage. Yeah, why not? Yeah, why not? Well, we're here anyway, we might just as well sign it. So. Yeah. So let's not lose the sight. It was no invitation to overrun now. Okay, so please. This morning the President of Togo said it's always better to see and not talk so much. So that's why it's good to do that now. Okay. So now we see how it happens. So we would like to invite Mr. Kaiser and Mr. Alberola first. Yeah, please. Pens are there. Genau. Und dann werden Ihnen die gleich weggenommen. Schwupp. Kommt direkt vor. Genau. Nee, kannst du sogar liegen lassen, haben wir so gemacht. Perfekt. Und da oben auch nochmal tauschen. Exactly. So if we have 4 parties involved, it's quite some signatures to be done. Okay, it's teamwork, Mr. Kaiser says. Okay. And then we take the other parties. Larger projects take many partners, that's for sure. So it's not just Siemens, it's also the TSK group and Eranov, who will run the station for the next, I believe, 25 years. And the minister? And we have the pleasure and honor to also welcome the minister to witness the signing. Das ist ein schönes Durcheinander. Können Sie ein bisschen hinter ihm noch gehen? Ich glaube dann, Susanne, gehst du mal aus dem Bild? Maria, gehst du mal aus dem Bild? Okay. So, picture taking, huh? Okay. Perfect. While the next, or the last signature is sort of drying on the paper, on the contracts, I would like to take the honor and pleasure to announce the President of the Republic of Togo. Please welcome with me His Excellency Faure Gnassingbé. This is yours. Sorry. Merci, Madame la Chancelière. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame, Président de l'exercice de l'Union africaine, chers collègues chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis du monde des affaires allemands et africains. Je voudrais commencer en remerciant la chancelière fédérale et tout le gouvernement allemand, ainsi que Afrika-Verein pour l'organisation de ce Business Forum.
et l'invitation qui nous a été aimablement adressée à mes collègues et à moi-même. Je voudrais également souhaiter que cette initiative à laquelle je participe pour la première fois soit un rendez-vous régulier et pérenne de rencontres, d'échanges entre l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne et les pays du Compact with Africa. La périodicité restera à définir. Aujourd'hui, nous sommes peu nombreux. Ça peut être une rencontre annuelle, une double rencontre, donc celle-ci et celle qui aura lieu cet après-midi, et que ce groupe, cette initiative soit dotée d'un cadre de coordination et de mécanismes de suivi. C'est toujours bien pour s'assurer que les décisions prises sont suivies des faits. Pour revenir à la signature à laquelle nous venons d'assister, je suis très fier de signer avec une entreprise prestigieuse comme Siemens et surtout très fier pour mon pays, puisque cet investissement viendra renforcer le bilan énergétique au Togo et renforcer les bases de notre volonté d'aller vers l'agro-industrie et l'industrie manufacturière. Je suis d'autant plus heureux que c'est une énergie qui va nous donner de l'électricité à un coût très compétitif, une énergie propre, donc respectueuse de l'environnement, avec une technologie moderne, celle du cycle combiné, en utilisant le gaz que nous importons du Nigeria. Donc ça favorise également l'intégration. Ensuite, je suis heureux parce que c'est un projet non seulement germano-togolais, mais qui inclut d'autres pays européens, comme l'a si bien dit le PDG des Siemens, avec nos amis français et nos amis espagnols. Et enfin, notre motif de satisfaction, c'est que le financement est assuré par des banques africaines, une banque sous-régionale, la Banque ouest africaine de développement, et une banque commerciale de l'Afrique de l'Ouest. Et si cela a été fait, nous l'avons fait en monnaie locale et sans garantie souveraine, ce qui aujourd'hui peut paraître comme la quadrature du cercle, mais cela a été fait. Ce qui a favorisé cela, ce sont les réformes que nous avons mises en œuvre pour améliorer le climat des affaires et attirer l'investissement étranger. Hier, ça paraissait impossible. Aujourd'hui, ça a été fait au Togo. Et je lance un appel aux autres investisseurs africains. La perception du risque sur notre continent est souvent différente de la réalité. Osez venir, osez investir en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. I get mixed up in all languages now. Yes, I'm very happy and proud to present Konrad Frohlich as the regional CEO of Allianz Africa, and you have a project that's already in existence to present. Thank you. Thank you. Dear Chancellor, dear President Ouattara, dear Presidents, dear Excellencies, distinguished guests, I'm here to present a project that we are doing in Ivory Coast with Allianz. My name is Konrad Frohlich. I've been heading Allianz's African operations for the past 3 years. Allianz has been in Africa since 1912. We're present across 17 countries. We have over 1,500 staff in Africa. Over the past 3 years, we have invested more than 500 million euros into the continent. And there is lots of initiatives that we've been doing for that investment. I've picked one very specific one that we're doing in Ivory Coast because I feel it highlights the role of Africa in helping us leapfrog even a large company like Allianz. We started last year, the year before, building up Allianz Africa Services as our IT hub in Abidjan in Ivory Coast with local Ivorian talent as well as other talent from across Africa. This team is deploying the Allianz Business System, our global IT system, across the continent. Its key role is to adapt the ABS, the Allianz Business System, to the mobile platforms and mobile payment technologies that are so prevalent across Africa.
Once we've done that by the end of next year, we do intend to port back this technology to Europe, to Asia first, to Latin America, and ultimately to Europe. This is for us with Allianz as a global group, the first time that we're developing new IP in Africa to take it back to the rest of the world. Allianz remains very committed to Africa, very committed to Ivory Coast, and it is and will be, for the foreseeable future, our IT hub in Africa. Thank you. And please stay with me here to welcome the President of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Dr. Ouattara. Madame la Chancelière, merci de nous avoir invités à nouveau. Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda et président en exercice de la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine, cher frère Cyril Ramaphosa du G20, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chers amis représentants des entreprises allemandes, je voudrais saluer à nouveau Madame la Chancelière pour ses initiatives et la féliciter pour donc son engagement pour aider le continent africain à continuer de travailler à réduire la pauvreté. J'adresse bien évidemment mes salutations à tous mes frères chefs d'État qui sont présents et leur dire que je voudrais indiquer que la Côte d'Ivoire est heureuse de faire partie des pays de Compact et que j'aurai l'occasion de parler cet après-midi des performances que nous avons réalisées dans ce domaine. Alors, évidemment, ces performances ont favorisé le retour à Abidjan de la Banque de développement allemande KfW et conduit plusieurs entreprises allemandes, dont Allianz et Siemens, à choisir Abidjan comme siège de leurs bureaux régionaux pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et cela aussi a permis à mon pays de bénéficier d'une ligne de crédit de 100 millions d'euros pour le financement de projets pour les énergies renouvelables. Je suis heureux d'annoncer qu'une centrale solaire de 37,5 MW, cofinancée par la KfW via un prêt concessionnel de 27 millions d'euros et l'Union européenne, avec un don de 9,7 millions d'euros, est en cours de réalisation. Je voudrais dire à quel point nous sommes reconnaissants aux entreprises et aux investisseurs allemands d'être présents sur le sol ivoirien et sur le continent. Et nous aurons l'occasion dans les échanges cet après-midi d'appuyer certaines des propositions qui ont été faites ce matin dans le discours introductif de Madame la Chancelière. Donc je souhaite plein succès à notre conférence et je suis sûr que ceci sera un exemple de coopération gagnant-gagnant entre l'Afrique et le G20. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Let me introduce the next speaker and the next project. As we have a good mix, we're turning to the health sector now. And I'm happy to present Dr. Dörlemann from Health Focus GmbH, speaking and presenting his project in Guinea. Ja. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Kanzlerin Angela Merkel, Dear Excellencies, chères Excellences. Début 2011, nous avons revisité la Guinée à cause du changement politique qui est venu avec le président Alpha Condé. Et nous avons découvert que c'est vraiment utile de s'engager aussi dans le secteur santé. Donc nous sommes aujourd'hui très heureux, très fiers de pouvoir vous présenter notre investissement dans le secteur de la santé de la Guinée, qui s'appelle le laboratoire médical guinéo-allemand. Nous pensons que des services de santé de qualité et un emploi qualifié, permanent et formel sont essentiels pour le bien-être de chaque individu et de l'ensemble de la population de chaque pays. Nous avons créé des emplois
Nous avons offert aussi des formations professionnelles pour nos employés en Allemagne, au Ghana, dans d'autres pays. Nos personnels aujourd'hui sont capables de planifier leur vie. La population guinéenne et les investisseurs ont un besoin urgent de services de laboratoire médical de standard international et de diagnostic de qualité. Par conséquent, notre laboratoire contribue à l'amélioration de l'environnement d'investissement aussi en Guinée. La dernière flambée d'Ebola a mis en évidence l'importance des services de diagnostic fiables pour la prévention et le contrôle des maladies. Un tel investissement doit être intégré dans le système national et pour cette raison, nous avons établi une collaboration étroite avec le ministère de la Santé, mais aussi les institutions de santé publiques et privées en Guinée. Pour assurer un impact pérenne, nous mettons l'accent sur le renforcement des capacités, le partage des connaissances et l'encadrement des agents de santé, aussi dans les hôpitaux à Conakry, dans les hôpitaux, dans les capitales provinciales, ainsi de suite. Notre laboratoire médical à Conakry fait partie du système allemand de contrôle de qualité et nous utilisons des technologies de pointe et des normes internationales. Nous répondons de manière flexible aussi aux besoins spécifiques tels que l'analyse de l'eau, de l'environnement, de l'hygiène, de l'air et des examens pré-embauche et pour les clients nationaux et internationaux. Oui. Sur la base de notre expérience, nous allons maintenant étendre nos services à d'autres villes en Guinée et à d'autres pays en Afrique. Donc, merci. Non, thank you very much, Mr. Du. Wonderful. Please come stay here with me to welcome the President of the Republic of Guinea, His Excellency Alpha Condé. And of course, the case has been stated that we also have the smaller and the famous mid-sized companies from Germany doing business and successful business in Africa. Merci. Madame la Chancelière, Madame Merkel, Chancelière d'Allemagne, chers collègues présidents, nous sommes très heureux d'être de nouveau en Allemagne et de remercier Madame Merkel d'avoir consacré le G20 à la coopération avec l'Afrique. Tout le monde sait qu'il y a 3 ans, notre pays, le Libéria et la Sierra Leone, ont connu un malheur avec l'Ebola. Donc, parce que notre système de santé n'était pas performant. Donc, nous sommes très heureux que l'Allemagne nous accompagne afin d'améliorer notre système de santé, ce qui va nous permettre de prévenir les maladies en ayant un laboratoire qui peut faire des analyses. Donc, nous sommes très heureux de cet accord et nous remercions le peuple allemand et la chancelière. Merci. Everything has been said, but it takes me by surprise that things can go on so quickly here today. But as the Chancellor said right in the beginning, it's the time that counts. You want to make business fast. You have a lot of meetings to do later on during the day. So let's move on and let's go to beautiful Senegal and welcome with me Uwe Gauf from Gauf GmbH & Co. KG Engineering. Sehr verehrte Präsidenten, sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Delegationsmitglieder, meine Damen und Herren. Die Firma Gauf ist eine Firma im Engineering-Bereich und hat heute nach vielen Jahren in Afrika das Glück, an 5 maßgeblichen Projekten in ganz Afrika teilzuhaben. Im Senegal haben wir das Projekt für die Elektrifizierung mit ASER von 300 Dörfern unterschrieben und heute werden wir hier ein Signing mit der KfW machen, um die Projektfinanzierung sicherzustellen. In diesem Projekt ist der Fokus nicht nur auf die Elektrifizierung der Dörfer, sondern auch auf die Ausbildung von Fachkräften,
die den Aufbau, die Wartung und hinterher den Betrieb dieser Anlagen sicherstellen sollen. Unsere Ziele für Senegal sind weiterhin mit der deutschen Wirtschaft eine Partnerschaft für Energieprojekte zu schließen, damit das Ziel des Präsidenten von Senegal erfüllt werden kann und bis 2025 alle einen Zugang zur Energie haben. Ich danke Ihnen. Ich sage nicht weglaufen, den Worten müssen Taten folgen, ein weiteres Mal. Ein Signing und Geld bedeutet nicht alles, aber es ist doch immer sehr hilfreich. Es macht glücklich. Gelegentlich macht es glücklich. Frau von Krosig von der KfW IPEX Bank, welcome and thank you for joining us here for this signing today. Just to make sure it's... we just have to find out who is taking the credit, huh? Who wants to sign this? Okay, so this is going to enable the project and the implementation. Don't be too polite to find out who is going to write first. So this is going to help the implementation of the project that you just introduced for the electrification of 300 villages in rural Senegal. Okay, wonderful. And I would like to invite for maybe a quick shake hands for this wonderful project, His Excellency the President Macky Sall. I think a good project like that is always worth taking a picture. Thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord profiter quand même de l'eau. Merci. Madame la Chancelière, Madame Merkel, Monsieur le Président de l'Union africaine, cher Paul Kagame, Monsieur le Président Cyril Ramaphosa, chers compatriotes, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, les chefs d'entreprise, merci, Madame la Chancelière, pour votre aimable invitation et pour l'occasion que vous nous donnez de procéder ce matin à cette cérémonie de signature d'accord dans le cadre du Compact with Africa. C'est une preuve que Compact with Africa est une excellente initiative qui évolue dans le bon sens. C'est pourquoi le Sénégal l'a soutenue dès le départ, parce que cette initiative correspond exactement à la philosophie de partenariat du plan Sénégal émergent, dont nous allons lancer la deuxième phase 2019-2023 le 17 décembre prochain. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui montre que nous pouvons réussir le pari du Compact with Africa en travaillant de façon pragmatique par la mobilisation de mécanismes de financement adaptés à l'appui de projets concrets, mutuellement bénéfiques, mais portés par des entreprises. Les besoins pressants de l'Afrique sont en effet autant d'opportunités d'investissement et de collaboration pour nos partenariats publics-privés. C'est le cas de ce projet d'électrification par voie solaire de 300 villages sénégalais que nous avions finalisé lors de votre visite à Dakar au mois d'août dernier et qui sera réalisé par l'entreprise allemande Gauf, que je félicite avec le soutien de la KfW.
Là aussi, je voudrais féliciter la KfW. Et c'est là, Madame la Chancelière, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, la solution, c'était de trouver les mécanismes de financement adaptés qui prennent en charge les garanties, parce qu'il y a une fausse perception sur l'Afrique, mais qui est difficile à enlever des mentalités. Donc cette fausse perception sur le risque Afrique, une fois que les garanties sont données, je pense que cela projette vos entreprises vraiment dans des perspectives meilleures et cela également nous donne l'opportunité d'avancer dans notre bataille pour le développement. L'autre aspect essentiel sur lequel je voudrais insister, c'est la formation professionnelle. Tout le monde connaît l'expertise allemande en matière technique et technologique. Nous avons besoin aussi d'un partenariat sur la formation professionnelle et ce projet justement sur l'électrification va être un modèle où non seulement nous aurons un transfert de technologie et plusieurs jeunes seront initiés à l'environnement du photovoltaïque et à l'environnement donc de l'électricité en Afrique. Voilà ce que je voulais dire en vous remerciant et en vous disant que l'Afrique a également beaucoup d'autres choses à proposer. Non seulement nous avons des partenariats à partager, mais nous pouvons offrir le cadre du tourisme. Et je voudrais dans ce cadre provoquer un peu en vous disant que le Sénégal serait prêt à étudier avec l'Allemagne la possibilité d'accueillir des personnes du troisième âge dans le cadre de maisons de repos plus humanisées où nous pourrons, avec le savoir-faire africain, où les personnes du troisième âge sont une référence et une valeur, puisque comme on le dit, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc nous pouvons bâtir des convergences ensemble et voir également ce que de l'autre côté, vous pouvez, n'est-ce pas, recevoir. Je vous remercie. Thank you very much. There's a project in saying réussir au Senegal, but I think that we have the clear motto of today not only to have success in Senegal, but all throughout Africa. And to find out who else is having success in Africa, we have a little change of media, and we would like to present you a little film on Egypt. A strong partnership means true commitment and substantial steps to support Egypt's 2030 vision, creating impact and economic digital transformation. At Siemens, we understand the power of a promise. Together with our local partners, we delivered the 3 largest combined cycle power plants in the world, generating 14.4 gigawatts in exceptional record time of 27.5 months, bringing electricity to more than 14 million Egyptians. Siemens believes in a competent local workforce to be able to realize sustainable development. That's why we trained 600 Egyptian engineers and technicians to efficiently operate and maintain this mega project. To further develop education and training for Egyptians based on digital technologies and trends, Siemens and the German Development Cooperation have established the Egyptian-German Technical Academy at Ain Sokhna, where 5,500 Egyptians will be trained over the next 4 years. Siemens has also modernized the Higher Technical Institute in Al Amriya, renovated the Zain Al Abidin School of Excellence, and is equipping 35,000 students with digital skills and a technology mindset through a $120 million PLM software grant to the 3 largest engineering faculties in Egypt. Siemens is building the right ecosystem for digital transformation by linking the future of industry with academia. Together with Egypt, it is time to accelerate the country's digital transformation and industrialization through Siemens automation and digitalization solutions, through education and training, creating more jobs for Egyptians and sustainable economic growth. With Egypt, for Egypt. Ladies and gentlemen, I would like to invite Joe Kaiser on stage again for some more signing.
Yeah, you didn't expect to have to do so much work this morning already. And the ministers for trade and industry and the minister for education for this wonderful example of a PPP project. So it's some more juggling to do because it's English, it's Arabic, 4 copies and 3 signatures. Yeah, I love that job. We also included new technical equipment for Afrika-Verein, if you don't mind. So I think the interesting thing about this project is that it really includes, and that's why the Minister of Education is here as well, it really includes a lot of training, and that is one of the things that we have been talking about so much. We need jobs, 20 million jobs for Africa every year, and I think education and setting up the digital industry is a good way to educate, to do more vocational training, and to create jobs. Thank you very much for that wonderful project. And now I have the extreme honor and pleasure of inviting President, His Excellency el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, to the stage. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة المستشارة، الرؤساء الأفارقة، السيدات والسادة، الحقيقة اسمحوا لنا أوجه لكم جميعا التحية والشكر والتقدير، وأتكلم على تجربتنا مع الشركات الألمانية، مش بس مع سيمنز. كنا من 3 سنين عندنا مشكلة كبيرة جدا في الكهرباء في مصر، كبيرة، وعدد سكان مصر 100 مليون، إزاي نقدر نحل المسألة في أسرع وقت ممكن. والحقيقة بتواصلنا مع شركة سيمنز وأنا بتكلم على التجربة وعلى قد إيه كانت رائعة وقد إيه الفكرة ما كانش مشروع، الفكرة ما كانتش مشروع من جانب شركة ألمانية مشروع كبير في مصر، لا، هي حجم العطاء اللي تم تقديمه في المشروع، وأيضا من خلال التدريب المهني وإعطاء الفرصة للشركات المصرية اللي موجودة إن هي تتشارك في هذا المشروع الضخم. وزي ما اتقال كده، إحنا تقريبا ضاعفنا الطاقة الكهربائية اللي موجودة في مصر خلال ما يقرب من 30 شهر. تم عمل ال3 محطات العملاقة دول، ثم كمان دخلنا في برنامج لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية والغاز في مصر. الشركات الألمانية بتعمل معنا وإحنا لدينا لها ثقة كبيرة جدا جدا، وبنشكر كمان الحكومة الألمانية على دعمها لينا وعلى الشركات العاملة في مصر. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وأهلا بكم في مصر. شكرا جزيلا. Good, thank you very much. I think it's so great to have really all regions of Africa, of the whole continent included in the Compact with Africa. We're staying in the north, and I would like to invite M-A-N, in German it always is. No, I'm sorry. I got carried away, I'm so sorry. I'm happy to invite Leonie
and it is Mr. Ruiz, Managing Director from Leone, Tunisia. Thank you very much for joining us here. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm really proud and honored to be standing before you today on behalf of my board of direction in Nuremberg. First of all, I would like to speak about my company, Leone, that is really success story in Tunisia. Why? Because since its creation, since 40 years, it is the biggest Leone operations with 16,000 employees in Tunisia. That really makes me feel very proud of what the headquarters is doing in Tunisia. The Leone headquarters has decided recently to establish a mega plant with 5,000 employees. This plant will be led by Tunisians, and it will really have 1/5 of this population as university degree people as well as technicians. What makes this project so special? It is a project which will be built on 10 hectares, and it is a project which will employ, as I said, 5,000 people, and it will have a production area covered with 50,000 square meters. It's so special because the time frame in which the decision was made was a record time, 4 months period. And this is really a great job, and I would like to thank especially the President of Tunisia, Mr. Beji Essebsi, as well as his Prime Minister Youssef Chahed, for making the impossible possible. The delivery of these parts will be on a jet time. Jet time is just in time, and this is out of North Africa, not out of Europe. And this is really means that we, the Tunisians, have the know-how to produce such a harness for a big manufacturer company. I don't want to mention the name, but we will produce sets of cars for 1,700 cars a day. And this is really a great job. We have already started the production on a first phase, 6,500 square meters, which has started a couple of weeks ago. And this means that we already have people working on the first part of the job. Last but not least, I would like to state that this project is a real pride. Why is it a pride? Because it means the trust that the headquarters of Germany in Nuremberg is giving on the Tunisians, as well as the car maker on the Tunisians, no matter what the country is going through. Thank you very much for your attention. Ladies and gentlemen, I think that's worth another applause. But before we do that, I would like to invite His Excellency, the President Essebsi of the Republic of Tunisia. But you've seen the figures. It's another 5,000 jobs to be created. Madame la Chancelière, merci de votre invitation. C'est la deuxième année que nous participons à ce G20 et je ne regrette pas d'être venu cette année. Vous avez entendu tout à l'heure le représentant de cette entreprise Leone. C'est un Tunisien. Ça veut dire que les relations entre la Tunisie et cette compagnie est une vieille relation qui s'est installée en Tunisie, qui nous a embauché beaucoup de jeunes et qui actuellement est en train d'étendre sa capacité. C'est vous dire que nous sommes de vieux clients pour l'Allemagne et que nous serons toujours très heureux de pouvoir recevoir des entreprises allemandes. Jusqu'à maintenant, la Tunisie abrite 3400 entreprises étrangères. Depuis avant la Révolution et depuis après la Révolution. Aucune entreprise n'a quitté la Tunisie, mais toutes les entreprises sont en train d'étendre leur présence. Donc la Tunisie, c'est un pays africain, il ne faut pas oublier. Elle existe à la pointe extrême nord de l'Afrique. Elle est un pays arabe, un pays musulman, mais elle a des relations privilégiées avec l'Europe, puisque nous sommes le pays le plus proche de l'Europe, de l'Afrique. C'est pour cela que je suis très heureux d'avoir entendu le représentant de Leone, qui est un Tunisien, et il se rappelle, je crois, qu'au moment où il y a eu une crise de la Révolution et qu'il y a eu des grèves, c'est le gouvernement tunisien
qui a soutenu Léonie pour faire parvenir en Europe leurs produits, même avec l'armée. Donc, de toute façon, la Tunisie invite tous les investisseurs à venir. C'est un pays où il y a beaucoup de jeunes et j'espère que dans toutes les prochaines entreprises, il y aura une particularité sur la formation professionnelle. D'ailleurs, nous avons avec l'Allemagne fédérale des pourparlers pour créer des centres de formation professionnelle et je pense ayant été ici ambassadeur en Allemagne depuis 1986, l'expérience des Tunisiens, jeunes Tunisiens qui viennent en Allemagne est une expérience surtout en matière d'expertise qui sont maintenant les véritables promoteurs de l'entreprise en Tunisie. Donc, merci pour Léonie, merci pour les futures entreprises qui voudraient venir en Tunisie et merci à Mme Merkel de nous avoir invités. Merci. So much. So now I'm doing the right one and saying MAN. Sorry again to Leonie at that point. It's MAN Energy Solutions, and you're presenting an infrastructure project in Benin, so we're staying French. Welcome, Dr. Lauber, and thank you for joining us. Thank you. Mrs. Chancellor Merkel, President Talon, Your Excellencies, ladies and gentlemen. For years now, Benin has been a country of economic progress and growth on the African continent. To continue this growth path, which you, Mr. President Talon, have so successfully driven forward, access to electricity will be crucial going forward. MAN Energy Solution is both thrilled and honored to have been chosen as your partner in this endeavor. Indeed, our partnership has already yielded its first results. The Maria Gleta power plant, which is currently being constructed by MAN near Cotonou, is set to begin operation next year, supplying efficiently generated electricity for the population and, of course, for the industry sector. It will increase the generating capacity of the country by over 50%, making Benin completely independent from energy imports. The plant can be operated with environmentally friendly natural gas, and it is ideal for operating using renewable energies such as wind and, of course, solar power. Engine power plants from MAN Energy Solutions are quick to build and can be easily scaled up, which makes our technology the ideal choice for stepping up Benin's power supply capabilities following its recent period of economic growth. We strongly believe that the Maria Gleta installation could be just the beginning of a long and successful partnership, so we are looking forward to any future collaborative energy projects, and we would like to thank President Talon for placing his trust in us. Thank you very much. Then, one more. I have the honor and pleasure to invite the President Talon of the Republic of Benin to the stage, please. Madame la Chancelière, Messieurs les chefs d'État de gouvernement, chers chefs d'entreprise, c'est avec beaucoup de bonheur que je participe à ce présent forum qui est d'un grand intérêt pour mon pays. Et je ne vais pas rater cette occasion pour parler du Bénin, pour vous dire quels sont les potentiels de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui compte beaucoup sur les entreprises allemandes pour son développement. Madame, vous me donnerez les 3 minutes nécessaires pour vous parler du Bénin. Je vais essayer d'être rapide. Et comme vous le savez, je l'espère, le Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest, membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est une zone monétaire liée à l'euro, de plus de 90 millions de consommateurs et voisin du Nigeria, qui est, comme tout le monde sait, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest.
Le Bénin partage avec ce grand pays 700 km de frontières, faisant de lui une porte d'entrée sur ce marché de plus de 180 millions de consommateurs. Le Bénin connaît depuis 1990 une expérience démocratique marquée par une stabilité politique remarquable, avec des alternances apaisées au sommet de l'État. Mon ambition en accédant à sa gouvernance est de faire de ce succès démocratique une rampe de développement socio-économique. Et pour conforter ses atouts, mon gouvernement a depuis bientôt 3 ans mis en œuvre des réformes majeures qui concourent à faire du Bénin l'un des espaces les plus favorables à l'investissement privé étranger. Il s'agit notamment de l'assainissement du cadre macroéconomique de la gouvernance, permettant désormais au Bénin de disposer d'un cadre macro les plus stables avec l'appui du FMI. De l'amélioration de l'environnement général des affaires, consistant entre autres à la simplification et à la rationalisation du cadre global des investissements privés. De la réforme du marché du travail, du renforcement du secteur énergétique et de la sécurisation de la propriété foncière. De manière concrète, nos actions ont permis de moderniser, de dématérialiser, de simplifier l'ensemble des formalités administratives, fiscales et douanières. Une loi nouvelle sur les conditions d'embauche dérégule désormais au Bénin le recrutement et simplifie la rupture du contrat de travail. Aujourd'hui, les entreprises ont la possibilité de recruter sur contrat de travail à durée déterminée, renouvelable, quasi indéfiniment. Le montant des indemnités à payer en cas de licenciement au Bénin est désormais plafonné à 9 mois de salaire, quel que soit le motif du licenciement. Nous venons également de mettre en vigueur une réforme du droit de la grève qui limite la durée totale de grève au Bénin à 2 jours maximum par mois et à 10 jours maximum par année. Ces mesures, difficiles sur le plan social, sont indispensables pour l'investissement privé. Convaincu que la disponibilité d'une main-d'œuvre locale bien formée et à un coût compétitif est un élément important de compétitivité, nous avons lancé une réforme complète de notre système éducatif afin de rendre disponible à court terme une main-d'œuvre qualifiée nécessaire. C'est bientôt fini. Et disposer de l'énergie de qualité à un coût raisonnable est une condition préalable à la mise en œuvre de toute politique de transformation structurelle de l'économie. À cet effet, notre programme de renforcement de capacités énergétiques nous permettra d'atteindre à très court terme l'autonomie énergétique dont nous avons besoin. Mesdames et messieurs, pour finir, la mise en œuvre satisfaisante de ces réformes témoigne à juste titre de notre volonté de notre engagement à coopérer avec le secteur privé en général et les partenaires allemands en particulier. Je vous invite donc à explorer les nombreuses opportunités qui se dégagent actuellement au Bénin, aussi bien dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, des infrastructures et bien d'autres. C'est déjà beaucoup et nous comptons sur vous pour voir les entreprises allemandes venir investir au Bénin. Ce sera comme chez eux. Merci. Mr. President, of course it takes a lot longer than just 3 minutes to present your country or any of the other countries, but I think we just take it as an appetizer. This here today is only to show that we have successful companies of all sizes in all sectors already active in Africa. And it's an invitation for all of you, if you haven't been there, if you haven't been in any of the countries presented here today, go there. Go there tomorrow or the day after. Make sure that you don't miss your opportunities. Now, we stay in West Africa, and I would like to invite somebody from the manufacturing industry. It is Dr. Jens Reimann with the Hamburger Leistungsfutter GmbH. To be quite honest, I cannot translate that, but it's all about animal feed, I would say, and you're about to start producing in Ghana. I will do that, yeah, thank you very much. Dear Mrs. Chancellor Angela Merkel, Excellencies, dear Mr. President Akufo-Addo, gentlemen, ladies and gentlemen.
Our company, HL Hamburger Leistungsfutter, is a producer of a wide range of feed products for the German and international market. In the raw material refining sector, our company, HL, is a market leader in Germany. Our project in Ghana includes an investment in an existing feed mill in Kumasi and the transfer of our unique technology, Bisan. The target is to produce high-quality feed with a higher part of local raw materials for sustainable animal feeding. Components like shea nut meal, cassava, palm kernel, expeller and others can be treated by our technology to make them suitable for animal feeding. The process is a physical treatment without any chemicals for improvement of digestibility, efficiency of nutrients, and hygienization. According to our slogan, feed quality makes food quality, the animal health and the quality of the food products will be improved. In addition to our investment, we will provide our partner and the local farmer in Ghana with our technical support and in feed production and in animal feeding. The training in farm management is a big part of our business and a big challenge for the future in all countries. Product sales and competent consultant go hand in hand. We are convinced that the transfer of our know-how and the exchange of experience will bring a big benefit for the farmer in Ghana. Thank you very much. Gentlemen, let me now invite His Excellency Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana, to the stage. Chancellor Merkel, President Paul Kagame, President Matemala, Cyril Ramaphosa, Your Excellencies, Presidents, Heads of State and Government, Chairperson of the AU Commission, ladies and gentlemen, the German Chancellor, Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, is to be commended for convening this conference on the G20 Compact with Africa, as a follow-up to the decision she took last year to put the preoccupations of Africa's development at the heart of Germany's presidency of the G20. In Ghana, we're delighted with Germany's decision to reorient its policy and relationship with Ghana, and indeed with Africa, from one based on aid to relations focused primarily on trade and investment cooperation. My government's vision of moving our country to a situation beyond aid, i.e. a Ghana beyond aid, is aligned to Germany's Compact with Africa program. Under my leadership, we're determined to discard the mindset of dependence on aid, charity, and handouts, and aim towards becoming self-reliant within the context of strong global cooperation. We're well aware that in order for Ghana to harness the full benefits of the Compact program, whose objective is to ensure more private sector investments, we have to get our act together. We have to create an enabling environment for investments in Ghana, not just to survive, but to thrive. That is why my government has spent the last 21 months, our period of stay in office, to improve the fundamentals of the Ghanaian economy, because we believe that an improved macroeconomy is a basic requirement for stimulating the investments we need for the significant expansion and growth of the national economy and the generation of wealth and jobs. Additionally, we've initiated and implemented policies that are encouraging and empowering the private sector to grow the Ghanaian economy within the framework of macroeconomic stability. We believe that when the private sector flourishes,
And when our enterprises become competitive, not just on the continent, but also in the global marketplace, then we can create the thousands and thousands of jobs our teeming masses of unemployed youth crave. The decision by German car manufacturing giant Volkswagen to establish an assembly plant in Ghana soon, and also the soon-to-be-announced decision by Siemens to set up a base in Ghana, and the project we have just had outdoored are testament to the efforts my government has put into creating the necessary environment for the private sector to flourish. We're not resting on our oars. We'll continue to work hard to attract investments, domestic and foreign, into Ghana so that we can unleash the sense of enterprise, creativity, and innovation of the Ghanaian people and help build a progressive, prosperous Ghana whose citizens live in harmony and security. I'm confident that if respected, the premise on which this conference is being held will enable Germany and the Compact with Africa countries to reshape our economies and chart a new path of growth and development in freedom. Together, we can help make life meaningful and worth living for our peoples like others have done. I wish, in conclusion, to use this occasion as we take account of the sad news of her impending departure from the German political scene, to congratulate Frau Angela Merkel, Bundeskanzlerin, on the exceptional quality of her leadership of Germany and Europe this last decade and more. The Ghanaian people and I will regret her departure very much, for she has been one of the most outstanding leaders of modern times. We shall miss her very much. I thank you for your attention. Mr. President Akufo-Addo, thank you very much, not just for your words, but also for addressing something that has been on the mind of all of us, I guess, since yesterday. But thank God we will have her for quite some time before that happens. But okay, so you just off-tracked me again. We're going from west to east. We're going from Ghana to Ethiopia. And I'm very proud to welcome Ralph Wintergerst here, the CEO of Giesecke and Devrient Group. And we're turning to services. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Excellencies, distinguished guests, and as I talk about Ethiopia, dear Prime Minister Dr. Abiy, nations have two business cards. One is the national currency, and the other one is the national identity document. And of course, they have a meaning beyond that because they provide security, value, and emotional bonding to the nation. Both areas have been undergoing tremendous technological change and innovation over the past decade, and we foresee that continues as we move ahead. We're going to see in the physical payment world, of course, mobile, electronic, and digital payments, and the physical identity document will be complemented by digital equivalents. And in this context, the Federal Democratic Republic of Ethiopia has decided to upgrade its national identity system and unified ID system to a next level, to allow their citizens to have better access to government services, but also to have a more efficient process in the voting of the national elections. And we are very proud to have supported the government in designing the system, doing the entire systems architecture, which, once implemented, will create up to 2,000 new jobs. But probably more important is that this project will be a springboard for additional future digital service of the government in Ethiopia. And maybe let me emphasize one thing as a private company. We not come to deliver just a project, we come to stay and do this
together with you and your team. Thank you very much. Thank you very much. Another 2,000 jobs. I just asked one of the colleagues whether anybody added up on the jobs that are announced here today, but we don't have the full information, but I think some 10,000 are sure just out of those projects. Ladies and gentlemen, please welcome with me His Excellency Dr. Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Excellency, Chancellor Merkel, thanks for having us. President Paul Kagame, President Ramaphosa, Excellencies, Heads of States, Chairperson of African Union, ladies and gentlemen. The government of Ethiopia highly appreciates Germany's leadership in supporting the G20 Compact with Africa initiatives. Ethiopia places high importance to the Compact with Africa initiatives as it provides a much-needed framework for boosting private investment and enhancing infrastructure in the country. As you all know, Ethiopia is currently at a historic moment of economic, political, and social transformation that has inclusive and sustainable development agenda at its heart. We announced partially privatization of state enterprises in energy, telecom, logistics, and aviation sectors. This represents a most important opening of the Ethiopian economy. As part of its economic transformation agenda, the government of Ethiopia places a strong focus on leveraging foreign direct investment, aimed to foster industrialization, export diversification, and most importantly, job creation. Creating jobs for the growing youth is an urgent priority for the government, and we are fully convinced that much of the employment opportunity comes from the private sector. Key priorities for the government of Ethiopia in this context are attracting high-quality foreign direct investment into productive sectors, calling up investment in productive infrastructure, skills development for enterprise, productive and competitiveness, implementing investment climate reforms for business competitiveness as well. We have realized some remarkable achievements in some of these reform areas. We would like to see the Compact with Africa initiative as a platform for supporting targeted foreign direct investment attraction from G20 countries. Ethiopia offers a competitive investment opportunity. I would like to take this opportunity and mention the strategic engagement we just started with GSEC and Devon Group as a concrete example of what the Compact initiative can deliver when focused on targeted investors, recruitment, and facilitation. We would like to see similar more investment from G20 countries and hope this platform continue to play a driving and catalytic role. As I conclude, I would like to assure my government's commitment and seriousness to take all the necessary measures required to attract and retain investment to Ethiopia. Thank you very much. Thank you so much. Morocco has already been presented by Joe Kaiser, CEO of Siemens, this morning or at the beginning of the session. And I would now like to invite with you the Honorable Minister of Economy and Finance from Morocco, Mohamed Ben Chaboun.
Your Excellency, Federal Chancellor, Your Excellencies, the heads of state and government, Excellencies, ladies and gentlemen. I'm particularly honored and pleased to take part in this high-level G20 Investment Summit as the head of the Moroccan delegation. And I would like to take this opportunity to praise the vibrant financial, economic cooperation relations between the Kingdom of Morocco and the Federal Republic of Germany. As you know, the Moroccan economy, under the strong leadership of His Majesty the King Mohammed VI, has made major strides over the last decades toward achieving macroeconomic and financial stability, and has undergone major structural changes which have resulted in improved performance and increased resilience to exogenous shocks, as well as a better integration into the world economy. These performances owed much to the political stability enjoyed by the country, which have been further strengthened by the political reforms that consolidated our democratic transition toward a more inclusive political system. Moroccan authorities have also deployed tremendous efforts to promote private investment, both domestic and foreign, and to enhance the legal, institutional, and regulatory framework by facilitating investment procedures, providing better visibility for investors, and offering attractive investment opportunities. Moreover, Morocco has signed a unique set of free trade agreements with access to over 1 billion customers worldwide, as well as over 60 double taxation and 70 investment protection agreements, including 27 agreements with fellow African countries to provide foreign investors with a legally secured environment to establish and conduct their business with a view to positioning Morocco as a regional hub for investment, export, and finance. Before I conclude, I would like to focus on German-Moroccan economic and financial relations, which have always been exemplary, but we firmly believe there is still significant scope for progress in terms of economic cooperation between our two countries, as many opportunities offered by the Moroccan economy remain untapped by German companies. Welcome to Morocco, and thank you very much. Thank you very much. And from the north, we go for the last country in this Compact with Africa round, to Rwanda. And I'm happy to invite Thomas Schäfer, Chairman and Managing Director, Head of Sub-Sahara from Volkswagen, which has been, the project has been mentioned by His Excellency Kagame before. Chancellor Merkel, President Kagame, President Ramaphosa, Your Excellencies, ladies and gentlemen, Sub-Saharan Africa, outside South Africa, has been overlooked for or deemed unfeasible for automotive industrialization for decades. Barely controlled importation of used vehicles, lack of government focus on industrialization, and virtually no consumer financing result in a non-existing market for new vehicles. Instead of closing the book and looking elsewhere on the globe for opportunities, Volkswagen looked at it from another angle. What if we found governments that shared the vision to undo this status quo? Who want to be more than the dumping ground of second-hand vehicles? We want to create industrialization, jobs, and value in their country and region. The first country we found was Rwanda, small but super focused and forward-thinking. With affordability being another obvious issue, we then figured that we need more than assembly for new car sales. The solution came through a sentence that I heard at a Deloitte conference. In Sub-Saharan Africa, with its 1 billion people, there are probably about 3 million people who can afford to buy a new car at about $20,000. However, there are probably more than 200 million people
who want to go from A to B and have got $5 in their pocket who can be accessed. So the idea of modern app-based mobility, which is corporate and B2B car sharing, ride-hailing and shuttling, was born, but with a twist. All cars that are used for the services will be assembled in the country and therefore create employment and value. We then realized that because of our activity in Rwanda, other industrial and political players showed interest: Siemens, Inros Lagna, SAP, and GIZ. After a joint session facilitated by the BMZ, the project Moving Rwanda was born, industry moving together to mutually supporting one another so that the fragile business cases become more solid and robust. At the same time, political support for the roadblocks that industry cannot push away. One of more steps to come to push for more intra-African cooperation. Thank you very much. I'm thrilled. I was so afraid before today because I thought so many good projects, how are we going to fit that in this morning? Thank you to all of you for having the patience with us, for keeping the time, for showing that Germany and Africa can work together very well with great projects and not just in time. I think the Chancellor would like to have a last word before I invite the first rows for a family picture. Everybody else, please stay put. Until we say ich wollte mich nur ganz herzlich bedanken für die großartige Disziplin und für die Präzision der heutigen Veranstaltung und eine Ergänzung zu meiner Rede machen, die an 2 Stellen nicht so präzise war, wie die Wirtschaftsvertreter das gerne gewollt hätten, nämlich, dass wir den Entwicklungsfonds für kleine und mittlere Unternehmen gründen und für europäische und afrikanische Unternehmen öffnen und dabei bis zu 1 Milliarde Euro in dieser Legislaturperiode zur Verfügung stellen. Und dass wir bei denen, die in Compact with Afrika-Ländern exportieren, die politischen Risiken besser absichern und die Zahlungsrisiken und dazu den Selbstbehalt bei Hermes Exportkreditgarantien von 10 auf 5% und bei Investitionsgarantien von 5 auf 2,5% für geeignete Projekte senken. Auch das ein klarer Vorteil durch die Initiative. Und Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie das so toll gemacht haben. Und ich bleibe gleich hier fürs Foto, nicht? We're taking one family picture from this side. The photographer is here. Too late, exactly. Just start.